pandemic got us into a reflective space and made us look inward to see what we can do for the world at large. As a self-expression coach, I became a catalyst for women and started Vani, a one-on-one coaching program for women on finding their voice, to speak up, to be visible. As a storyteller, I spotted there were many ordinary people amongst us leading extraordinary lives, making a difference to the world, and they needed to be heard. Thus was born You and I with Rashmi Shetty, where amazing personal journeys with their uniqueness and individuality are showcased, a reaffirmation of the fact: open your eyes wider. The world is far more beautiful when we acknowledge the presence of both you and I. Our guest today is Kiran Sagar, a social entrepreneur, leadership trainer, known for his willingness to reinvent. He has an enviable presence of mind to impart the most difficult lessons in the most palatable form. He founded the Yuva Bengaluru Trust, a not-for-profit organization based in Bengaluru when he was just 26. His experience of over a decade has been enriched by doing social work in different areas, covering all ranks and positions of corporate hierarchy, which make him a preferred choice for various interventions. He specializes in conducting sessions for cross-cultural leadership teams. Kiran Sagar was recognized by the former President of India, Bharath Ratna Dr. APJ Abdul Kalam, and is currently working towards his vision of developed India by conducting workshops for youth. Lead India, individual development leads to national development. He has already trained over 170,000 youth in the last 6 years. Multiple award winner, Kiran is an inspiration for many youngsters who are part of the voluntary movement he triggered. Listen in as Kiran shares his amazing journey of how the journey of Yuva Bengaluru's adoption, which started with one government school, has today over 200 plus schools under its wing. Hi Kiran, always a pleasure talking to you because your journey has been inspirational for me. And welcome to You and I with Rashmi Shetty. Thank you, madam. Namaskara. It's the same here. It's a pleasure talking to you always. ನಿಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೊಂದಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ವಾರ್ಥ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ it's always nice talking to you. Thank you very much. So, Iga, what I'm really curious about is whenever I've seen you, spoken to you, Kiran is full of energy, full of life. Was little Kiran also like that to the Kiran Sagar the world knows you today as? How has your journey been, Kiran? Well, to be frank, I think till 7, I was more of like introvert. ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. I was like little very reserved kind of thing. I think the moment I stepped into the 8th standard, my teacher was the one like who really inspired me. Sudha Miss Antheli, she's from Vani school, and she was the one like who always made me talk, answer questions, and talk to people. And she put me in a group where I was forced to talk. And that's where I think the whole of my the way I used to look at things and everything got changed. And surprisingly, I became more naughty from 8th standard. And even today, when I went back to school with a program called Lead India, she mentioned that how I was and how I've been transformed. And she mentioned one thing: see, this is the refined product of Vani school. So I felt very nice. I've been refined. It is nice. This is how I was, and I think I'm maintaining the same thing, like how I was from small. And I've been outspoken, and I always love challenges. Thanks to my teacher again. So whatever I'm today, 1 is my mother, 2 is my teacher, 3 today whoever is holding my hand every step of my life. And again, ಈಗ 2 more has been additional. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Okay, so your roles definitely have changed over the years from son to student to husband to father. But parallelly, what inspired you to take social work, being a social change maker,
along with being somebody who's also in the IT industry, how do you balance it all? From school, where did you go? What did you study? And what influenced you through college to get into the social change space? Well, I think I would again love to go back to my school only. Like as a person, how it molded me to be a right or a proper individual. Similarly, the kind of activity what I was connected in when I was in school, that was Bharat Scouts and Guides. And I done my Rashtrapati when I came to my friend's band. So these are things which really added a lot of values in the way of my life. And it changed my complete perspective of how I used to look at things and how I used to look at the society. So that is where I was really on the track of responding ಅಥವಾ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾದ್ರು ಬಂದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ I feel again I connected to my school and also my home for that reason. My mother, ಮನೆಯ ಮೊದಲ ಪಾಠಶಾಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೋ. Similarly, my mother was the first teacher for my life. So like that, starting from there, I entered my college life, cleared my plus two from Shetty College. And from there, I moved on to MS Ramaya to do my business management graduation course. And after which we had a campus selection, and it was in 2004. Like that time, campus interviews were very much new, and surprisingly and luckily, I got selected for Satyam in Fowe, and I was placed in very good position. And I still remember my first salary was 16,000 rupees, which was really big at that time, 2004. And I started my career in Satyam. So I think for 6 months I worked there, and afterwards I somewhat I felt it was not challenging and more learning was not there. I gave up my job and again I moved on to Dell International. So Dell again, I was working for Australia timing, and I used to start my day very early at 5 o'clock and end my day at 2 o'clock. Almost I'll be there at home for lunch, and my routine was very fine and very good going, and I had a very good habit of reading books. So ಈ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರಿಂದ ಈ ಟೈಮ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮ್ ನನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರಿಂದ ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಆಲ್ ಅದರ್ ಐಟಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಹೆಕ್ಟಿಕ್ ಆ ತರ ಐ ನೆವರ್ ಫೆಲ್ಟ್ ಇಟ್ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಲವ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಡೂ and I always to make it a point that I make time for myself. So that's where I was connected to more lot of books, and one such book which really inspired me to be more active as a citizen of the country was Lead India 20. That's where I was inspired to do something like this, whatever I'm doing today. That's Yuva Bengaluru Trust. It's what it was in the year 2008, and I felt I should do something for the society. It's an accidental organization. I think 100 ವರ್ಷದಿಂದ when I faced you in FM, I mentioned this. It was an accidental organization. It's not an incidental organization. I just started going around to government schools and orphanages. I started spending my time, and that's how the journey started. But when you say Yuva Bengaluru, it's all about youngsters and youth. But what pulled you to government schools and spending time with orphanages? Why not old age homes? What drew you to that entire space of young India? As I mentioned, Vision India 2020, Dr. Kalam had very specifically mentioned that if we need to bring a change in the nation, it can happen only through education. And that too specifically in primary schools, where the real foundations of the whole perspective of an individual is laid. Vyakti ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಈ ಎರಡು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. So I thought in that way, to mold an individual, primary education plays a major role in any individual. So in that way, Kalam had mentioned that there is a lot of need for such students because they lack with directions. Usually Kalam always says. He used to tell whenever we talk about India and develop India, it's become very common that we keep telling that India is a developing country. Somebody questioned Dr. Kalam saying that why we mention, what do you think which is really making India not to be a developed country? So Dr. Kalam said that India has become a boat without a sail. So wherever the wind blows, it is taking that direction. So before independence, we were very specific that we need a freedom from the people who are ruling us. But now we don't have a specific goal altogether. So that kind of a goal is very important for India. And that can happen only through right education. And that inspired me to, even I was actually wondering where to go and how to start. And that I keep mentioning that how all this happened is
how Lord Buddha got enlightened is under a Bodhi Brush. Even I got enlightened sitting in a coffee day because a lot can happen there. Sitting with my two girlfriends, I was reading book, and I just started discussing with them that what I can do to the society, and that's where the idea came up. ನೀವು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ old age home ಹೋಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, why schools ಅಂತ. Still, even they mentioned that why don't we go and celebrate your birthday, give away some goodies to kids and all that. So I said like that's only thing that I have a takeaway, but what is the takeaway for the children? So coming from a business management background, I always love making an impact solution. So it's not just a pleasure to take away that I go and do something and I feel that I did something good. I wanted to make an impact, make a difference in somebody's life who's nowhere connected to me, and that too children at the right place. So ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಭರತನಾಟ್ಯನ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ I felt it's good to start from schools and orphanages, and that's how the journey started. Okay, this is very meaningful and purposeful when you look back and you're connecting the dots. And when you approached the first school, they were very open. They welcomed the doors and called you in, or did they ask you, what do you want to do? What exactly is your mission? I think ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ಲಿ ಆಗ ನಾನು ಏನು ಈ ಜರ್ನಿ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ 2007 ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವಾಲಂಟಿಯರಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಲಕಿಲಿ ಐ ವಾಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಇಸ್ಕಾನ್ಗೆ ನಾನು PUC ಇಂದ ಇಸ್ಕಾನಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ನನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಓಡೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ನನ್ನ ಭಾಗವತನ 18 ಅಧ್ಯಾಯನೂ ಮುಗಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ನನ್ನ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ನಾನು ಭಾಗವತನ ಪ್ರೀಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಇಸ್ಕಾನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನನಗೆ ಈ ಜನಗಳ ಜೊತೆ ಒಡನಾಟ, ಗೆಟಿಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂಡ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ದೆಮ್ ವಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಅಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಮೈ ಮದರ್ ಹೂ ವಾಸ್ ಅ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಸ್ಕಾನ್, ಅಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಐ ವಾಸ್ connected. So everything is interlinked. So I just went to the school. I didn't tell that I want to teach them. See, one thing I always believe in, again, I'll mention my education for that reason. We were always taught to analyze the problem and then think of the solution. We should not rush, oh, education, ನಾನು ಈ ತರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಆ ಅರ್ಜೆನ್ಸಿ ನಂಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. So I always felt that I should go be with them and understand what are they really looking from us is what I had a question. It's not just going and teaching, ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನೋ ಬದಲಾವಣೆ ಅದಲ್ಲದೆ how do I approach is what I had a question. So to approach, I should understand the children first. So I went to a school that was a labor and fellowship school in Shishadripuram, which is in the main road, which even today people will see that, but today it has been transformed. I went there and I told them, see, I come from IT company and I live very close to the school, and every Saturday, Sunday I feel that I'm wasting my time. So is there an opportunity where I can come and teach kids some singing or some dance or Bhagavad Gita, something like that? They were very happy. Sir, good, ಬನ್ನಿ ಸರ್, ನಮ್ಗೆ ಇಂಥವ್ರು ಬೇಕು ಸರ್, ಬನ್ನಿ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಟಿವಿ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ, ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ why again I took this way was I didn't want to be a teacher, because the moment we say academics, kids will automatically maintain a distance. So I wanted to be one among them, be a big brother. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಅಂತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಹೋದ್ರು ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೋ ಆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲೋ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಬಂದು ಕಾಲ್ ಮುಟ್ತಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಒಂಥರ ಮೈ ಜುಮ್ ಅನ್ನುತ್ತೆ, ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟು ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ. ಬಟ್ ದ ವೇ ವಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್, even 1 week I missed there, they used to call me on my phone, ಅಣ್ಣ ನೀವು ಬಂದಿಲ್ಲ, ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. So it became so mandatory that Saturday evening and Sunday morning I used to be there with the kids. So there was an orphanage also very next to the building. And at that time you were going alone or with friends? With friends, again 3 friends, 2 friends. What I said, we used to go, we used to divide it into 3 groups and we used to teach them. ಒಂದ್ಸರಿ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ, ಕೆಲವು ಸರಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ನಾಟಕಗಳನ್ನ ಪುಟ್ ನಾಟಕಗಳನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇಂದಾನೆ ನಾನು ನೋಡ್ಕೋತಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ವೆರೈಟಿ ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ ನಾನು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಅವ್ರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಐ ಶೋಡ್ ದೆಮ್ ಬೆಟ್ಟದ ಹೂ ಫಿಲ್ಮ್ ಕೂಡ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ. ಲೈಕ್ ಹೌ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಮೋರ್, ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ಕೂಡ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕನಸು ಕಾಣ್ಬೇಕು, ಈ ತರ ವೆರೈಟಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಆ ಮಕ್ಕಳ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಸೊ ಸ್ಲೋಲಿ ಆಫ್ಟರ್ 3 to 5 months ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಸರ್ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರೋ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ವೀಕ್ ಇದ್ದಾರೆ, 1 hour ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಸರ್ ಅಂತ. That is the place where the real journey started of teaching. Okay.
And then with one school and the result of that school, you went to other schools, or other schools naturally started approaching you by word of mouth. How did you spread to what you are today? Again, I would say the intentions. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಪಾಠ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ಆ intentions ಗಳು ಎಲ್ಲೋ it was driven by God, I think. So one lady was observing every week when I used to be with the kids in the compound, and she was a localite, and she's observed me every Saturday playing with the kids and all those things. She's observed. I didn't know that. She came to me and she said, "Who are you and why do you come here every time? And I see you every Saturday, Sunday." I said, like, I just stay here very close by. I'm just spending good time with the kids, being with them, teaching them, and all those things. And she asked me, like, how you ask me what made you do this? Today we see like all youth are busy in their own world. Yeah. But you three people are coming here and spending time with the children. What made you do this? The same story what I told you, that how my journey started, I just shared with them. So she felt nice and she said, actually, I wanted to celebrate my son's birthday. I was looking for a place. Can we celebrate here? I said, why don't, yeah, we can do it. You can just go and inquire in the office. So next week she came with the cake and she celebrated. And that day, she spoke about me to the children. She told, this person is the reason why I came here today, because I used to always see when I used to pass here how he's behaving with the kids, and he is a role model and that this and all, she told. And after this, she asked me, Kiran, can you share your photograph? I was little not okay. Suddenly, why my photograph? She said, no, I'm a freelancer writer and I write to so many newspapers. So why don't you share your photograph? But see, I'm not so big to write on a paper and all. I'm just doing it my own way. I don't want to come to limelight. She said, no, no, no. I just want to tell people there is somebody who's doing something like this. This may inspire so many to do this. And she was right. What she said was right and became true. And she wrote an article in Times of India called as Igniter of India. This was the tagline, headline, what she was given. It was on the third page. And she had written about what all I'm doing in that school. And that connected me to Times of India, where that was the coincidence they had started Teach India movement. So I was picked by Teach India, and they made me as a coordinator for this north part of Bengaluru. And they told me that you should be the coordinator. And that's how I was connected to many schools. And I went around to all the schools, and people started recognizing, okay, there's somebody at Times of India, people are doing it, and it didn't go well after a year. But still, I never stopped my journey. And that's how it started. Okay. Since you mentioned the Bhagavad Gita, there is a phrase in the Bhagavad Gita called Nimitta Matram Bhava Savyasachin. Just be my Nimitta. And I can see how beautifully, just in that act of surrender, you had surrendered to the universe, and the universe had such big plans for you. Thank you. So amazing, Kiran, amazing. ನಾನು ಈ ತರ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ, ತುಂಬಾ ಜನ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾವ್ ಏನ್ ಪ್ರೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಫ್. ಫಾರ್ ಮೀ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲೈಫ್. Nothing less than a person. So whatever questions you have answers for everything. Yeah. The only thing is you need to get connected. Yeah, true. Because personally, my inspiration also is the Gita, and I go to the Gita very often. So this makes complete sense, because I believe the act of surrender can lead you to greater heights. With Teach India and being a coordinator, was Yuva Bengaluru born then, or was it much later? Well, ಇದೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರ. ತುಂಬಾ ಸರಿ ನಾವು ಅನ್ಕೋತೀವಲ್ವಾ, ಬದಲಾವಣೆ ಅನ್ನೋದು ಹಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದು ಹಂಗಲ್ಲ, ಅದು ಹಂಗ್ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅನುಭವದಿಂದಾನೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದಂತೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ the moment Times of India approached me and they said, like, we have more than 22,000 people who registered only from Bengaluru, saying that they want to be a part of this teaching program. And that too, this north side Bangalore, we have more than 3,000 people who have been registered. And ಆಗೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಈ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಆಗಲಿ ಈ ತರದ ಯಾವ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಇಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಇಮೇಲ್ ದೆಮ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಆ ತರದ ಡೇಟಾ ತಗೊಂಡು ನನಗೆ ಆ 3,000 ಜನ ಕಳಿಸಿ, and they asked me to do an orientation for them, telling whatever you are doing till date, just share that. And this is how they can do in their local community, is what the Times of India, Teach India movement told us. Well, I did the same thing. I started mailing everybody and inviting for them in the same school where I started the journey of teaching.
same school, I invited them because there was a hall which can accommodate around 115 people. So out of 3,000 plus names what I sent, I got respond more than 1,500 people responded me telling that they're going to come, and that's the time that I started allocating different times to them, and I was very inspired the way they started responding. I was like, oh God, in Bengaluru ತುಂಬಾ ಬೇಗ ನಾವು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು, ಈ ತರದ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಗ ರಿಪ್ಲೈ ಬಂದಿದ್ದವರು ಅಷ್ಟು ಜನದಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿ 1,500 ಜನ ಅಂದ್ರೆ the people who turned up were more than 900 people. Okay. So 900 people, yes, 900 people turned out, and they went through that 1 hour, 1.5 hour orientation, and everybody starting from school students to 70 plus age old people also attended that orientation. No. In this orientation, what did you tell them? What you did with the children and how you really gelled with the kids? That's all you shared? And more than that, I spoke about the importance of the civic participants, and why they need to participate, and how they need to participate, how important it is for us to work with government to improve the education system today, how we need to raise our voice. Without participation, standing out telling that government schools are not going good makes no sense. We need to participate, and we need to give the right suggestions. Only criticism will not work. So we need to participate, and it's high time that we all educators have a role to play here. And we always talk about CSR, corporate social responsibility, but there's something called as ISR, individual social responsibility. Now, ತುಂಬಾ ಸರಿ ಮರೆತು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಲಯಬಿಲಿಟಿನಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗಲೂ. ಈ ವಿಚಾರನ that we need to give back to society. If at all, if we need to give back, this is also a part, knowledge. Every time we can't think of, ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ್ಸ ಅಂತ, ಅದು ಈ 3 ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಾವು ಕೆಲವು ಸರಿ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡೋರಲ್ಲ, they need you to have money. If you need to help somebody, no, the only thing is intention. Even if coming and sharing your life journey, whether it is a failure or something you have achieved, it will be a lesson to the children. You need not have to be a scholar for you to come be a volunteer. You need not have to be take a doctorate or a teacher training for you to be a volunteer. It's only about how you feel for that. You need to have this compassion to connect with these children. Is what I spoke about. It's not just about like what I am doing. It's more about like why I'm doing. How I am doing is more focused. But I'm sure when Teach India came into existence and they designed it, there was a curriculum Teach India was following. There was a framework around Teach India's volunteers that needed to be followed. So when were you oriented into that so that you could lead the entire movement here? Yes, I think it was in 2008 starting, January starting, is where they gave a call, and that's where I went to, I think Mrs. Kala was there in Teach India. She was the one like who did an orientation for me. That's why I should be with the Teach India movement. And she was the one like who really said that, told no, you have a role to play here. You oppress ಸ್ವಾರ್ಥಿಯಾಗಿರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಂತ ಇನ್ನೂ ಅಷ್ಟು ಜನ ಬೇಕು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ತರ ಕೆಲಸ. I felt it's right. ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನೇ ಒಬ್ಬ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಅದು it's not a good way of doing things. So if we need to do more, we need more people with us. So and that is how I was inducted, and that is how I was invited. Okay. In 2008. Okay. And so from Teach India, Yuva Bengaluru was inspired and born. And how did the shift happen from Teach India into focusing on Yuva Bengaluru? As I mentioned, Teach India started with a very good intention of connecting the citizens for the social cause. It didn't go well. I don't know what internally happened, but the people who got connected through Teach India with me was more than 900 ಜನರಲ್ಲಿ, who really stood back was only around 22 people. And everybody had their own excuses. With due respect to them, no problem. But I even today tell that we need to make time. Volunteering is not to do about when you're free. It's about when there is a need. So you can't just take an excuse that no, I had some commitment. Even this is a commitment for the society. So ಹಾಗಾಗಿ everybody had their excuses, but strong ಆಗಿ ನಿಂತಿದ್ದು ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ 12 ಜನ, ನಾನಲ್ದೇನೆ. ಸೊ ಆ 12 ಜನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ 9 ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು. So 9 were girls and 3 were boys, and they stood with me very strong. And we were a team of around 15 people, 12 plus 3. So and that's how the journey started. And now 15 jana energy, we again started working strongly in the same school, Labor and Fellowship School, where
kids used to get single digit, they started getting double digit. And that school was the school where they had around 800 to 900 students in the year 98. But Katmani 2008, 10 years down the line, we had only 110. So ಯಾಕೆ ಆ ಕೊರತೆಗಳು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ನಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಥಾಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. But when the school management invited me for a meeting and they proposed me saying that, so Kiran, we're very happy about what you people are doing. We have a proposal for you that why don't you adopt our school and make it a better school? You have made our children better. Why don't you make our school also better? I said, I'm not able to get what you're trying to tell. What do you mean by adoption? Then they started talking about the school, that this school is 130 years old one, and 80 years old school. And 1931 ಅಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಬಂದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸ್ಟೋನ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗಾಂಧಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಿದ್ರು. I didn't know that because it was close to Gandhinagar, they're telling like that. But the moment they shared that Gandhiji had come there, I was like, oh God, Gandhiji had come here and I'm coming here and teaching these children. I was so thrilled. And they said, we want people like you to come and stand with us and see this school. Whenever it rains, it drips. We used to go on Saturday, Sunday. We didn't know that how schools work. We used to go on a Saturday evening and Sunday morning, be in the orphanage and come back. But when they started telling about, and see, this school doesn't have a toilet, we don't have proper drinking water, we don't have benches. I asked, why is this happening? Why don't government do it? They said, no, this is handled by one trust and government just gives us the salary for the teachers, nothing apart. We need to go out and raise funds, but we all are very old people. We can't do it. So why don't you people like you take the responsibility? I was very happy, but I was a little tense also. And I told them, just because I come in good car and good jewels are there on me, don't think that I have a very good bank balance. Everything is blessed by my family. So ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಫಾಲ್ಸ್ ಹೋಪ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಂತವ್ರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. So I started discussing with all my friends and relatives. Everybody said it's a good idea, you going there and doing something good, but not now. Get married, get settled. Children after 50 you can do all these things, but not now. Is what only one person who said go ahead and do it was my mother. She said, okay, ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, so that's how the journey started. And ಅಲ್ಲಿರೋ ಜನಗಳ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಏನಿದ್ರು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿರೋ ಹತ್ತಿರದ ಶಿಶಾರಿಪುರಂನೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಒಂದಿನ we started discussing with the localites and we did a budget. ಏನಂದ್ರೆ it came up to around 15 lakhs ಆಗ 2008 September ಅಲ್ಲಿ. ಆಗ 15 lakh was not small money. It was very big for us actually. ನಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೇಳ ಅಭ್ಯಾಸನೇ ಇಲ್ಲ, ಮನೇಲೆಲ್ಲ ಕೇಳದೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತೂ. We are blessed. ಹಂಗ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ I started discussing. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಈ ಕ್ರೌಡ್ ಫಂಡಿಂಗು ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಏನೂ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಈ ತರದ ಅಭ್ಯಾಸ ಕೂಡ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಹೆಂಗೆ ಹಣ ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ. ಎಲ್ಲರೂ we all come from a good family. ಯಾರಿಗೂ ಅದು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮನೇಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಎಷ್ಟು 15 lakhs ವರೆಗೂ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮನೆಯಿಂದ ಕೊಡಲ್ಲ. So let's do something. ಈ ತರದೊಂದು ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮಿಂಗ್ every week ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. One day we decided, let's go out and do a activity through which we can raise some funds and also we can make a difference. So ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಡ್ರೈವ್, ಅದ್ರದ್ದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ, ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅವರೇ ಬರ್ತಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ 2 ರೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಕಾರ್ ಇತ್ತು, ಸ್ಯಾಂಟ್ರೋ ಕಾರು. ಆ ಕಾರ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ we went and we introduced ourselves, saying that we're coming from a group called Yuva ಅಂತ. ಅವಾಗ ಬರೀ ಯುವ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ದಿತ್ತು. ಅವಾಗೇನು ನಾವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಯೂತ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯುವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. Group called Yuva, that we are connected to one school here very close to your home. We come there for teaching, but the school is in a very bad condition. So we want to improve the school. So please give your old newspaper at home. ಹೌದಾ, ನಾವ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೆಲವು ಕಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಕ್ ಯಾರೋ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಎಲ್ಲ. So within 3 hours, you won't believe, we collected around more than 1,000 kilos of newspaper. And ಮೊದಲನೇ ಶ್ರಮದಿಂದ ನಾವು ಗಳಿಸಿದಂತ ಹಣ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ 3,270 rupees. ನಂಗೆ ಇವತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ 15 days ಬಿಟ್ರೆ I have around 8 lakh rupees check in mind. 8 lakh rupees. Will be surprised. ಹೌ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಆ 2 ರೋಡ್ ನಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ನಂಬರು, ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ಬರೆದು ನನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಪೀಪಲ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ, ವೇರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್. ಯಾರೋ ಬಂದ್ರಪ್ಪ ತಗೊಂಡು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರ. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಆಸ್ ಯೂಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಇರಲಿ. ಆ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪೇಪರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ವಿ.
If you want to come to the school, please come and visit us. People started calling me. We want to come and visit you. People came here to do newspaper drive. No, ಒಂದು 10ರಿಂದ 15 ಜನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ದೆಮ್ ವಿ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆನ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಅಂಡ್ ಸಂಡೇ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೀಕ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟೈಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಸಿ ಅಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಜನ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಬಂದು ನೋಡಿ ವಿ ಶುಡ್ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ಐ ಶುಡ್ pull everyone at a time and give them the introduction or orientation about what we want to do for the school ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ. After 10 days I did one high tea ತರ ಸ್ಕೂಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ನನ್ನ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಇದಿದೆ, ನಾನು ಈ ಬಜೆಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಗೆ ಇದು 15 ಲಕ್ಷ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, 22 ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ವೋಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ 1.5 ಗಂಟೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕಳೆದಿದ್ದು. ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ 8 lakh ಸಜ್ಜನ್ ಕಟಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇವನ್ ಟುಡೇ ಈಸ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ಸೊ ಹಿ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ರೋಟ್ 5 lakh and he asked to whose name I should. I told you can write it to the school. He said no, we don't want to give it to the school. You are a young guy, 24 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ತರದ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನೋ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ನಾವು ನಿಂತು ನಿಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ and I want you to be accountable to it. If you want, I will write it in your name, but I don't want to write it for school. I said no, don't write it in my name. Give me some time, I will get back to you is what I told. So adadmele school authorities were also there in that time because I didn't give it their absence, our presence allane ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ ನೀವು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ನನಗೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಈ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಂಗೇನೋ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. went back to one of the learned friend and he told me this is how it works and we made up ಒಂದು 6 ಜನ ನಾವೇನಿದ್ದೀವಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಾಡಿ ಈ ತರದೊಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಇಂದ. ಆ ಸ್ಕೂಲ್ ಅನ್ನ ಸುಮಾರು ಒಂದು 22 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಫಂಡ್ ರೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಬಿಫೋರ್ ಇವನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪೇಪರ್ ಡ್ರೈವ್ ಐ used to mention that the very first check, a good amount came from Dr. Rajkumar Khan. Raghavendra Rajkumar personally called me and he invited to home. ಅವ್ರು ನೀವು ಕಿರಣ್ ಈ ತರದೇನೋ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನನ್ಗೆ ಏನು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿದ್ದು, ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಕಾಮನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ has told in Rajkumar Saur that there's a friend of mine who's doing all these things ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಕರೆಸಿ ಆ ಹುಡುಗನ ನಾನು ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. That was the first check and even today I have the same gratitude that yes, ಅದು ಒಂದು ಟೈಮ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದೇ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದು. ಅಂಡ್ ಒಂದ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಂದ ಇವತ್ತು ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 200+ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಫಿಷಿಯಲಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ಉಳಿಯೋ ಕಡೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಗೇನ್ ಐ ಮೆನ್ಷನ್ ದಟ್ ಆರ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಶುಡ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಶುಡ್ ಸರ್ವೈವ್. ಇವತ್ತು whichever countries we say it is a developed country, all those countries give good education, right education with no business mentality. If you take even America or Australia or Canada, they have a very quality and good education at affordable cost. So hagagi even China for that reason. And I've learned about that also, and I've traveled in 4 countries and I learned India is the best. The only thing is we've been ignored. Importance ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲೋ ನಿಜವಾದ ಕ್ವಾಲಿಟಿನ ನಾವು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ನಾವು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಡಿಸರ್ವಿಂಗ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರೈಟ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ರೈಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ a bad sign for any growing nation. So I feel we are in the foundation level and we want to remain here for ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಸರಿ ಮೊಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೋ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ರೋಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾಗಿ 14 years of our journey, we are still there in primary schools of Karnataka. We have people ask me, Kiran, why don't you start your branch there, here antella. I am ready to come and mentor anybody, but only thing is ನನ್ನ limitations ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇರುತ್ತೋ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಬರ್ಡನ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೈ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ಅಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೆಸ್ ಇಟ್ ಅಪ್. ಸೊ ಅಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವತ್ತೂ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ನಾನು ಆ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ತುಂಬಾ ಸರಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದೊಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ರನ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅಗೈನ್ ವಿ ಆರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಅ ವೆರಿ ರಾಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಐ ಲಿಮಿಟ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. Professionally also I want to be good and socially also I want to be good. Personally for my family also I want to be good. Manege bari pararaga upkari agabaradu anno karanake. So I manage my time in such a way with my own limits. Okay.
At 24, you set out on a journey, more of a social change maker. You have so much of maturity at that point of time of what I should do and where I'm not going to go. And today, when you look back, Kiran, and you see those moments, I'm sure there are many milestones that you have now drawn for yourself, and even further going, you have goals that you have set. But looking back at those milestones that you have covered in many cases that you just shared, it seemed like things just fell in place. The right people came there. You were connected to all the right important points of this entire design. What is it you'd like to tell youngsters today when they are setting out on this journey of change making? Because there's a lot of self motivation that is required in this. There are days when, yes, today when you look back and you see everyone sees Yuva Bengaluru as a nice, thriving space where everyone is doing meaningful work. But I'm sure you had your downs. There were days when you were really demotivated. What kept you up at that point of time? Your volunteers, you are like the mother hen for all those volunteers. So, how did you manage to keep their motivation also up when things were not going your ಅಲ್ಲ way? ವೆಲ್ ಒನ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಬಿಫೋರ್ ಐ ಆನ್ಸರ್ ಇಟ್ ನೀವು ಮದರ್ ಹೆನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಭಯ ಆಗತ್ತೆ ಆ ಥರದ್ದು ಒಂದು ತಗೊಳಕ್ಕೆ ದ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಐ ಐ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿ ಜಸ್ಟ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇಟ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಟುಕ್ ಆಫ್ ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಒನ್ ಹೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ Yeah, yeah. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬೇಡ ಅಂದೊಡವೆ ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ Hmm. so an individual has never become an importance to Yuva even today, and I tell this every time. So even no one is important. The work what we do is more important. Whenever there is a need, we need people there to work for it. Is what I tell. So when it comes to ups and downs, demotivation, yes, I did have it, but I don't think so that really mattered to me. The reason again my journey of my life. When I was 8, I lost my dad, and my mom was 28, and we were two children on her lap. And she always mentioned one thing. ಅದನ್ನ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಒಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳಿರೋದು ನಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ನೆನೆಸ್ತೀನಿ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟ್ರೈ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಸಂಬಡಿ ಗಿವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಮೈ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಟು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಮ್ ವಿತ್ ಸಂಬಡೀಸ್ ವಿಚ್ ಡಸಂಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಅಸ್ ನಮ್ಮದಲ್ಲದ್ದು ಯಾವುದು ನಿಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರಬಾರ್ದು ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು. And whenever I felt there were criticism, one side ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇದೆ ಒಳ್ಳೆದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ whenever I used to talk about an NGO, a social service, out of 10, 8 had that wild look, telling that full workout ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, full ಎಲ್ಲ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತಾ, and how much you people make, you won't believe ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ we do eye pledging program. And we did this event, just to mention this, my experience up and down, we did this eye pledging program in UB City, in Vijay Mallya's office. I don't want to take the name of the person who came in, but he was in a very good profile, very highly educated person. He saw all his employees coming to the kiosk and signing up for the form and all those things. He was observing from just having a coffee, he was just observing her. I also noticed that he was observing. And he came to the kiosk and he asked me, who's the person whom I can talk to? I have few questions. Yes, sir, tell me what it is. How this process works. He asked me and I explained. You guys pledges. Once you fill the form, we'll submit it to Narayana Netralaya and you will receive a pledging card that you need to carry just to know that when you are not there, that people should be aware that you are willing to donate the eye. Okay? How much you guys get for each eye? I was like, come again? No, how much they pay you for each eye? I'm sorry. I think you've not understood the process. We are making people aware that donating is important. We're not giving an agreement that you need to donate it to us. So we're giving an awareness to the people that there's an important reason why we have come here is there's a need for more and more of eyes to be donated than getting it burnt or buried. So we want to make people aware, donate it is what we come here for. We're not come here for any kind of agreement. ಈ ತರ ತುಂಬಾ ಜನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. This is one example of just filling a form. No donation, no fundraising, nothing. It is a simple eye pledging program is what's happening.
And just look at people, ಒಂದಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇತರ ವಿಷಯಗಳು, and there are people who suspected me, and there was a situation where few good people who were with me, they left me. And I told one thing to myself: the day the beneficiaries tell that what you're doing is not right, that day I'm going to stop my work. I didn't start my journey for the people with me. I started this journey for the people in need, that too, especially the children. Tomorrow, even if I'm bankrupt, I have the good knowledge what I've learned from my school and the life. So I'm going to go and share my journey and knowledge what I have with the children. Money is never important to me. You heard of things have fallen in place. And for that, I keep telling intentionally purity ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳ ಅವನಿಗೆ ಹಸುವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅವನಿಗೆ he wanted the food for the day. His intention is very, very clear that he need food for that day. God, show me the way. He show up first. Go, take it, have the food. There is no karma or no punya papa in that. So that time, your hunger is get a dev husband that inside Bhagwan. So go. But there is a way that how God is going to take back from him also, that people will forget. But similarly, I had the good intention. Even today, I get up morning in that way that ಇವತ್ತು ನಾನು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಲ್ಲ, because we don't do business to set targets. So only thing is we need to have the commitment. We need to do good and end the day with good note. That one is learning. Two is that we did something good and somebody learned good from us. ಎರಡೇ ವಿಷಯ ನನ್ನ ಲೈಫ್, nothing beyond. Okay, and in that case, can we call Yuva Bengaluru a citizen movement which is completely driven by volunteers? Of course, yes. Of course, yes. Even today, like from past 30 days, we wanted supposed to do orientation next week. More than 200 plus people have registered in and around them. Every month. And after pandemic, it has been little here and there. If not, every month we have more than 500 to 600 people registered with us, saying that they want to be a part of it. So in that way, yes. And the name what you said, the citizen driven, yes, it is a citizen driven. Okay, and what is nice is it's only more of youngsters or people from all age groups and across sections coming. We have volunteers from the age of 12 years to 70 plus, who come to school, who teach, and we have school children who come to do their community service, because they're supposed to take a certification. Now it has started, and they also register as a volunteer, and then they do their community service with Yuva, with the Yuva connected schools. What they do is they prepare something at home and they sell it in their cafeteria. The money what they get out of it, they get notebooks, color pencils to our children. So they go back saying that they did something good for the community. Children, that program we call it as school to school. Wow. Okay, so here we have purity of intent, we have a citizen movement, and it's all about giving rather than what do I get. So what is it you'd like to tell youngsters today who want to get down to do something like this, that they have to have at the back of their mind before they get down to do anything like this, Kiran? Well, have a clarity on why you should do, how you should do. So if you have this clarity of why and how, I don't think so where another prashna baralla. You will have that where next to you one. ಸೊ ಯಾಕೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ನಾವೇ ವಿ ನಾಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಎನಿಬಡಿ. Once you find answer for these two questions, in whatever that, it's not only just an education. You can help people around at home also. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ನನಗೆ ಬರೋ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಾನು ಹೇಳೋದು, just because you're not able to get something at home or in the society, don't try to find that in Yuva. Yuva is not a space for that. Yuva is a space for you to give. If you ನೀನೇ ಬೆಳಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬೆಳಕು ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾರೆ? ಹಾಗಾಗಿ first thing you should start from home. So if you have any differences, we have Lead India is all about that. So we need to first circle ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಮನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊಸೈಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಏರಿಯಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಏರಿಯಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ದೇಶ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಗಿರ್ತೀವೋ, similarly start from first you love yourself. ನಾನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳೋದು, love yourself, love what you do, and success is in your pocket. Nothing else. ಇದಕ್ಕೇನು ದೊಡ್ಡ ರಾಕೆಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಖಂಡಿತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ ಆಗ್ಬೇಕು,
ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನನ್ ತುಂಬಾ ಸರಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ನೀವ್ ಹೆಂಗ್ ನಂಬ್ತೀರಿ? ಸ್ವಲ್ಪ ಕಳ್ಳನಿಗೆ ಮಾತ್ರನೇ ಕಳ್ತನ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರೋ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಗೋನ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮೀ, because what I do, good or bad, only that will affect me. It's not just because people respect me, I'm a respectable person. It is not just because people tell good about me, I'm a good person. No, that's wrong. You be good, you earn that respect. So in that way, ಇವತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ಹುಡುಗರಿಗೂ ನಾನು ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ತರ ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. ಐ ಅಗೈನ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಗುಡ್ ಬುಕ್ಸ್. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ 1921 ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ನಾನು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಂದ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ, ವಿತ್ ನೋ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸ್, ವಿತ್ ನೋ ಇಂಟರ್ನೆಟ್, ವಿತ್ ನೋ ಟೆಲಿಫೋನ್, ನಥಿಂಗ್. But he took 27 years, and the kind amount of patience what he had, and ಅದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ವಿತ್ ಡ್ಯೂ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ನಾವು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಕಳೆದಿದ್ವಿ ಅಂತ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತಾಡೋ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. 27 ವರ್ಷದ ಪ್ರತಿಫಲ, that amount of respect what we have earned throughout the globe, people, because I have traveled, I know how people respect Indians outside. So in that way, ನಾವ್ ಏನಿದ್ದೀವಿ, ಯೂತ್ ಏನಿದ್ದೀವಿ, we have a great time. ಯೂತ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ತುಂಬಾ ಸರಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಕ್ ಮಾತ್ರ ಅಂತ. ಈಕ್ವಲಿ we have the time for us to do something big for this nation, and that big can be done through small things. ಸೊ ನಾನು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ, ನಾವು ಕಲಾಂ ಸರ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು, ನಾನು ಇವತ್ತವರೆಗೂ even till date Yuva has not conducted any kind of stage programs, nor we have invited our donors and given the garland, ಅವ್ರನ್ನ ಹೋಗ್ಲಿ ಇಂದ್ರ ಚಂದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಖಂಡಿತ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿರೋದು we have shown through the performance. ಕಲಾಂ ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸರಿ ನನ್ನ ಅವ್ರ ಮೆಂಟರ್ ಅಂತ ನಾನು ಅವ್ರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವರನ್ನ USB ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಷ್ಟ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೆಲ್ ಹಿ ಮೈಟ್ ಬಿ ಮೈ ಮೆಂಟರ್. ನಾನು ಅವ್ರ ಪಾದ ಪೂಜೆ ಫೋಟೋ ಇಟ್ಟು ಹೂ ಹಾಕೋದಕ್ಕಿಂತ ಅವ್ರ ಪದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾವ ತರ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದನ್ನ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ. ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಗಾಡ್ ಮೇ ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಪಿಂಚ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಿರೋದು. ಅದು ತಪಸ್ಸೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ಅವರಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತಪಸ್ಸೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂಡ್ ಒಳ್ಳೆ ರೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವ್ ಏನ್ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀರ, ಒಬ್ಬ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ರೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ನೀವ್ ಏನ್ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ. And I have seen in the 14 years of journey, I have seen people who come to Yuva and who have gone up of you saying that we want to do something. Don't compete, compliment. If somebody is doing good work, compliment. Oh, good, ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ನೋಡಿ, ನಾವೊಂದು ನೀವೊಂದು, ಎರಡು ಸ್ಕೂಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೇ ತುಂಬಾ ಸರಿ ಯೂತ್ ಗಳು ಇವತ್ತು ಎಡುತ್ತಾ ಇರೋದು, ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ, ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲೋ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಯಾರಿಗಿಂತ ಮರಕ್ಕಿಂತ ಮರ ದೊಡ್ಡದು. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬೇಡ. ನಾವ್ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೀವೋ, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಯುವ ಹತ್ರ ಫಂಡ್ ಇದೆ, ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಸ್ಕೂಲ್ ಕಟ್ಬೋದು, ಬೆಂಚಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ಇಲ್ವಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾವ್ ಯುವ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರು ಯೋಚನೆ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ವಿದ್ಯೆ ಇದೆ, ಕೊಡಿ, ವಿದ್ಯೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಟೂಲ್ ವಿಚ್ ನೋಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಮ್ಯಾಚ್, ವಿಚ್ ಪೀಪಲ್ ಕಾಂಟ್ ಈವನ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್. ದಟ್ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಮಾಡೋ ಬದಲಾವಣೆನ ಯಾರು ತಡೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿದ್ಯೆ ಒಂದಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರಾ, ನೀವು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಏನೋ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಅಥವಾ ನೀವ್ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರವನ್ನ, ಅದು ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಂತಾನೆ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇಟ್ಟು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇಸ್ ನೆವರ್ ಎಂಡಿಂಗ್. ಕಲಾಂ ಸರಿಂದ ನಾವು ಕಲ್ತಿರೋದು, ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳಿದ್ರು, ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಟೆಲ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಟು ಲರ್ನ್. ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹಸಿವು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೋ, ನೀನ್ ಎಲ್ರಿಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕವನು ಅನ್ನೋ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಸರಿ ನಾವು ಯಾವೆಲ್ಲರೂ ಯುವ ಲೀಡರ್ ಅಂತ ಬ್ಯಾಡ್ ಹಾಕ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಯುವ ನಂಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ, ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಲೀಡರ್ ಅನ್ನೋ ಪದದ ಅರ್ಥನೇ ತುಂಬಾ ತಪ್ಪಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಲೀಡರ್ ಅಂದ್ರೆ 10 ಜನ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡೋ ಲೀಡರ್ ಅಂತ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನೇ ಓಡಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಮ್ಗೆ ಜೊತೆ ಸುಮ್ನೆ ಯಾರು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರ್ಬಿಡಿ, ಹೋಗಿ ಆ ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೀಡರ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಹೂ ಲೀಡ್ಸ್ with or take the responsibility of what they talk, what they do, and no blame game. Who leads oneself as a leader is not leading a group of people. So we are leading our own self,
and we take the responsibility, good or bad, no blame. So ಇದು ಅವರಿಂದ ಆಗೋಯ್ತು, ನನ್ನ ಟೀಮಿಂದ ತಪ್ಪಾಗೋಯ್ತು, no excuses, accept. So that makes a leader from home to the nation. Wow, very powerful. And you have been on this journey for quite some time now. But looking back, is there any one student or a feedback from a volunteer that gives you a high or gives you goosebumps or brings tears in your eyes? I'm sure you have many stories, but one which is absolutely close to your heart. Well, ನಾನು ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, there was a student called Kumar ಅಂತ ಹೇಳಿ, the first school, the journey where we started. ಸ್ಕೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದಿನ ನಾನು ಕೂತಿದ್ದೆ, ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ವಿಸಿಟ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್, 1.5 hour ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. He came to me and he said, sir, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. He was in 7th standard. ಈಗ ಅವನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾನೆ. Actually, I keep telling that you are an inspiration to me. ಏನಪ್ಪ ಹೇಳೋದು ಸರ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ನೀನು ಹೇಳು ವಿಷಯ. I thought he has come with some personal problem. He told, sir, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ತರ ಆಗ್ಬೇಕು ಸರ್. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಸರ್ ಇಲ್ಲ, ನೆನ್ನೆ ನೀವು ಟಿವಿ ಬಂದಿದ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವ್ ಸರ್ ತರ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ನಾನ್ ನಿಮ್ ತರ ಆಗ್ಬೇಕು ಸರ್, ನೀವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮಂತ ಎಲ್ಲ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೀವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಐ ವಾಸ್ ಮೂಡ್. ನಾನು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅವ್ನು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಮೆಸೇಜ್ ವಿಚ್ ಹಸ್ ಕಮ್ ಟು ಮಿ ದಟ್ ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ಅನ್ಸ್ಟಾಪಬಲ್ ಅಂಡ್ ಐ ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಮೂವಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಆ ತರದ್ದು ತುಂಬಾ ಅನುಭವಗಳಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಎದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋದೇ ಕುಮಾರು ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗನಾಗೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊತಾನೆ. ಅವ್ನು ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡದವನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ನು ಹೆಂಗ್ ಬಾಗಿಲು ತಕ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ, ನನ್ನನ್ನು ಹೆಂಗ್ ನೋಡ್ದ, ಅವ್ನು ನೋಡಿದ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಹೇಳಿದ ಮಾತು, ನೀವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮಂತ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಚೆರಿಶ್, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನಾನು ಯಾವತ್ತೋ ಎಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಆಯ್ತು ಸುಸ್ತಾಯ್ತು ಕೂತ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳು ಯಾರೋ ನನ್ನಿಂದೇನೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು, that is something which is pushing me on. You mentioned the pandemic very briefly, how it took a back step. A lot of us actually took a literal back step in the pandemic, and we went into a pause mode and went into reflections as well. So what are your reflections from the pandemic? Pandemic ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಸ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸ್ಟಾಪ್, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪಾಸ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ, ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಆ ಪಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫು, ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಪರ್ಸನಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇಟ್ ಮೇಡ್ ಮಚ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ನಾವು ಓಡಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಬಿಟ್ರೆ ಪರ್ಸನಲಿ ಅಂತದೇನು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರೋ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಏನ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀವ ನಾವು 12 years ಅಲ್ಲಿ we didn't realize that, oh God, if there is one day there's a shutdown in India, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದು ಭಾರತ್ ಬಂದು ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಯಾವುದು ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಏನಪ್ಪಾ ಜಾಬ್ಲೆಸ್ ಪೀಪಲ್ ದೇ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಆದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಈ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದಾಗ ಅದು ಕೊಟ್ಟಂತ ಅನುಭವ, ಪ್ರಾಬಬಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೀ, ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ವೆರಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್. ಪ್ರಾಬಬಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಯಾರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ, ದಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಆಸ್ ಅನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮೇಬಿ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೋರ್. ಇನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರೀ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹಸ್ ಬೀನ್ ನಾಟ್ ಟಚ್ಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ರೀಚ್ಡ್. ಸೊ ಆ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಅರಿವು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಆಗಿದ್ದು ಒಂದು 15 ದಿನಕ್ಕೆ ವಿ ವರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಬೈ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೀಡಿಯಾ ಪೀಪಲ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ತಾಂಡ ಇದ್ದಾವೆ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ರೀಲೋಕೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಯಾವುದೇ ID ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಲಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಈ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಹಸುಕೊಂಡು ಒದ್ದಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಜನ ಅವ್ರ ಹತ್ರನೂ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಇರೋ ಬರೋದು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟಿತ್ತು ಒಂದೊಂದು ಚೂರ್ ದಾನ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಭಯ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾಳೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ, ಅಂಗಡಿಗಳು ತೆಗಿಯುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋ ಭಯ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಈಗ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ ಅಂತ. ಸೊ ಆಗ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ see on our social media that what we have done. We started with these packages. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬೇಕು, ಒಂದೊಂದು ಮೂಟೆ ಅಕ್ಕಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಾಂಬಾರ್ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಎಣ್ಣೆ, ಈ ತರದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕೊಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದ್ 10-15 ದಿವಸ ಕೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಗಾಟ್ ಅ ಕಾಲ್ ಫ್ರಮ್ ರಾಜಾಜಿನಗರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ. ಸರ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಊಟನೇ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೂ ಯಾರಿಗೆ
ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಓನರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದಿನ 2 ದಿನ ಓಕೆ ಏನು ಮಾಡ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಈಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ, ಸಿಮೆಂಟ್ ತಗೊಳಕ್ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ, ಎಲ್ಲೂ ಶಾಪ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಈ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಫುಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ರು. LPG ನಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗ್ಯಾಸ್ ಬರೋದಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ವಿದೌಟ್ ಲೈಕ್ ಓಕೆ ವಿ ಟುಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಂಡ್ ವಿ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ದ ಕಿಚನ್. ಅಲ್ಲಿ ಕುಕಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸುಮಾರು 60 ದಿನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುಮಾರು 1,500-2,000 ಜನಕ್ಕೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಟಿಫನ್, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ, ರಾತ್ರಿ. ಇದಲ್ದೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಕರೆ ಬರುತ್ತೆ, ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಂದ ಕರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಹೆಡ್ ಅವರು ಯಾರು. ಈ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದೀಪಾಂಜಲಿ ನಗರ, ವಿಜಯನಗರ ಅಂತ ಏರಿಯಾ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ದೀಪಾಂಜಲಿ ನಗರ ಅಂತಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಹೊಸಕೋಟೆನಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಬಿಗ್ ಶಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸೆಪರೇಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹೈವೇನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ತಿರೋಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಊಟ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಸರ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಆ ವಿಡಿಯೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಕೆಲವ್ರಂತೂ ಗಾನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಸಚ್ ವೇ, ಯಾಕಾದ್ರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ವು ನಾವು, ಏನಾಯ್ತು ನಮ್ಗೆ, ಬರೀ ನೀರ್ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೀನ್ ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಮಾಗಡಿ ರೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಶೀಲಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಶಿ ಇಸ್ ಅ ಲೇಡಿ, ಶಿ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಅಂಡ್ ಶಿ ಬೆಗ್ಸ್ ಆನ್ ಆಲ್ ರೋಡ್ಸ್. ಈ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಬಂದು. ಆಕೆ ತನ್ನ ಬದುಕನ್ನ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳದೆ, ಶಿ ಇಸ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ 15 ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಹೂ ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆನ್ ದ ರೋಡ್. ಶಿ ಇಸ್ ಬಾಟ್ ದೆಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಮ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 6 ಜನ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು, 9 ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು. And all those 15 children call this lady as Amma. And she's not just taking care of them, she's sending those children to the nearby government school. So ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅವಾಗ ಈ ಅಮ್ಮ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿ ಹಣ ತಗೊಂಡೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಊಟ. And she is living in a rented house. She's not paid rent. That owner is telling ಇಲ್ಲ ನಾನು ರೆಂಟ್ ಕೊಡದೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ. So that place we went and we saw, like we were shocked. ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ ಸಂಸಾರ ನಮ್ದೇ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ದೇವತೆ ಇದ್ದಾಳೆ. ಶಿ ಇಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ 15 ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಹೂ ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆನ್ ರೋಡ್. See, this is a great learning. Oh God, we are doing nothing in front of her. We are doing nothing in front of her. We're just a tool. But she is a power bank. She is a power. ಏನ್ ತಮಾಷೆನ ಅವ್ರವ್ರ ಬದುಕಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಅನ್ಕೋತೀವಿ, ಒಬ್ಬ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಟ್ಟವ್ರು ಇರಲ್ಲ. ದೇರ್ ಆರ್ ಕೇಸಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋವರೆಗೂ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ನೋಡೋವರೆಗೂ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಾನ್ ಇಲ್ಲೂ ಓದಿಲ್ಲ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಿರೋದು, ಬಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ 15 ಜನ ಮಕ್ಕಳು, ಅದು ಬೀದಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು, ನಾನ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟ ಸುದ್ದಿಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು ರಾರಾಜಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಸುದ್ದಿಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಬಟ್ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಮ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೋವಾಯ್ತು. ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ನಮ್ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ ಕೈಲಾಗಿದ್ದ ಸೇವೆಯನ್ನ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ರಿಯಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೀ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ pandemic. And as we come to the end of the conversation, Kiran, 3 life lessons that you would love to leave us with, because your entire life itself is a life lesson, but 3 life lessons that you would like to point out, very important, that helped you. Be selfless. Okay. Be good. Think good. Speak good and do good. ಈ ಮೂರೇ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳೋದು. ಏನ್ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀವೋ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು. These 3 things are good, equal. Life is beautiful. And even till date ನಾನು ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಏನನ್ನೂ ಕಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. 14 years ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ, ನನ್ ಆ ಡೌನ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ 3 ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅದನ್ನೇ ಮಾತಾಡಿ, ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದೊಂದು, ಮಾತಾಡೋದೊಂದು, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದೊಂದು ಲೈಫ್ ಮೆಸ್ ಅನ್ಸಕ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿರೋದು, ಯು ಆರ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಡೆಸ್ಟಿನಿ. ದ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಥಾಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್, ಥಾಟ್ ಟು ವರ್ಡ್ಸ್, ವರ್ಡ್ಸ್ ಟು ಆಕ್ಷನ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ಸ್ ವೇರ್ ಐ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್.
And with an attitude like yours, I'm sure you live life is beautiful. So, God bless you, Kiran. Thank you so very much for this conversation. There is ಪ್ಲೆಜರ್ ಟು ಮೀ. ಈ ತರದೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ರಶ್ಮಿ ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 12 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಅದು ಈ ತರ ಲೈಕ್ ನೀವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅಕ್ಕನೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ನನ್ನನ್ನು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇಂದ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಯುವ ಜರ್ನಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿದವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇನ್ನೂ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ. ಸೊ ಇದು ಬರೀ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ವೇ ಆಫ್ ಬ್ರಿಡ್ಜಿಂಗ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಡಾಟ್ಸ್. ಎಲ್ಲೋ ಯಾರೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳು ನಾವಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್. ಹಾಗಾಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ and God bless you, and I hope that you keep inspiring people like us and connect the dots throughout the globe. It's not just in Bengaluru or Karnataka, throughout the globe. The world has become very small with technology. ನನ್ ಮತ್ತೆ ಕಲಾಂ ಸರ್ ನೆನಪಾಗ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಕ್ಕೂ. ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳೋರು, ಹೌ ನಾನ್ ಪರ್ಸನಲಿ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದನ್ನ, ನಂಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಡೆವಲಪ್ ಕಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅವ್ರು ಒಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ನಾವು ಏನು ಮಾನವನ ಸೇವೆ ಮಾಧವನ ಸೇವೆ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಅದೊಂದು ಟ್ರೆಡಿಷನ್, ಅದು ನಮ್ಮ ವೇ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಇವತ್ತು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟೂಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಗಳಿಗೆ ತಲುಪಬಹುದು. ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಐ ಆಮ್ ಅ ವೆರಿ ಆಪ್ಟಿಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಪರ್ಸನ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಫಾರ್ and we all are proud Indians. No words more than this, Kiran. Thank you so very much. And the way you have married tradition and technology so powerfully with those little children who are the future of the country. God bless you and continue to inspire. Thank you so very much. Thank you so much. God bless you. With that, we come to the end of this weekly quest of You and I with Rashmi Shetty. Do let us know if you know people who make the world beautiful. Write in to rashmi.thirdi@gmail.com. That is rashmi.thirdeye@gmail.com. Come, let's explore this amazing world together, both you and I.